Очередное успешно выполненное задание. Замечательное задание, я бы сказал. Отличное задание. You have new email. This is a normal conversation. No. This is you trying to figure me out, categorize my flaws, put a label on me. That isn't. Everyone on this ship is an experiment to you. And I've got no interest in being a guinea pig. Мы говорили с... Да. Need something? Need something done? You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Мне постоянно кажется, что персонажи, с которыми тебе хочется поговорить, не хотят с тобой разговаривать. Ты так еще было с калибрациями. Да, калибрация. Гарус, мне нужны твои калибрации. Расскажи мне что-то интересное. Но он занят. Hi there. Just checking in. What's up? Thanks for Классно chatting. поговорили. We'll talk Супер. again later. You know it. Насколько я помню, у Келла было что-то важное. Ryder, might I borrow your research room access? What for? There's a small something I need to take care of. I might need your help, if you could. I'll help if I can. Suvi, could you take the helm for a little while? I mostly need your authorization to add to the database. Is that our drive core? The full blueprint. Only a few are in the system. I had them all by memory. So I drew them out. Every line, all the specs. Gil will be needing them. I won't. You're still not comfortable with Gil being in charge of your Tempest, are you? Call it more memories. Of the time that they were going to scrap the whole project. Some engineering consultant kept insisting the ship would never fly right. He used a lot of Gil's arguments. I think that's why this hurts. The others died thinking we won, that their legacy was safe, and I failed them. The original Tempest is preserved forever now, thanks to you. It's safer than ever. We forget all our technology didn't just appear. Someone invented it. Someone cared. And in the end, someone new always takes up the banner and pushes forward. I need the tech officer's sign-off on these schematics. Any thoughts on how to do this? A little honesty and humility will go a long way. Gil, may I get a moment of your time? I thought we settled this. What's going on? I saved the Tempest schematics for you. It'll be easier with them on hand. Seeing her drawn out down to the basics, she's kind of beautiful. Я думал, он, не веря, смотрит сперва на Райдера, потом на Келла. Да-да-да. Look at the arc here. That's artistry. Оказывается, они просто And then- поладили. Дети. Как хорошо. Мне почему-то хочется подергать его за шею. Pathfinder. Подушите меня еще. Да, она выглядит так, как будто бы как раз обхватит полностью. Hey, Ryder. What's the story? Звуки сели. Да-да-да. Anytime. Хотим задушить тебя, Келла. И при этом не потому, что нам не нравишься, наоборот, потому что твоя шея выглядит душибельной. Душибельная шея. Pathfinder. Закрой рот. Квадратная лица, ты к ней подходил? Ну, мы подходили к ней? Я не помню. Да, вроде мы ее искали. Ryder, Да. See you later, Cora. Квадратная I'll be лица. here. Это племя какое-то особое. Наверное... Я думаю, нам стоит побыть с Лекси. Давай. Потому что я не вижу ее здесь, а значит, она может быть у себя. Значит, чем-то занята? Поговорили. All humans whimper in their sleep? Or just... Поговорили. Вопросом на вопрос, а, Джон? Да. Everything all right? Oh,
Yes. У нас тут был разговор. PB and I were just Что значит не похоже? Having a Что debate. значит уже прогресс? Значит, прогресс в том, что поспорили? Общаются, наверное. Не похоже на то, что немного You поспорили. mean argument? No, that would be unprofessional. If you say so. Ryder, do you think I'm uptight? No, never mind. Don't answer that. Let's just talk about something else. Он нахмурился так, как кот, I'll let you который get back to не it. И это I'll be тревожит. here if Да. you need me. Я же не стал. Это значит, что уже не настолько понимает. Оставлю чёрт. тебя такое. Поговори. Райдер, я тебе кажусь чёрствой? Нет, не отвечай. Ладно, увидимся в другой раз. Многие разговоры с девушками именно такие. Что у нас на повестке? Обломки. Обломки. Чем удивился? Эта чертовая игра немного слов. Думаешь? Да. Немного. У нас на повестке Тортуга. Малость. Нам нужно на Катару. Выглядит так, как будто бы мы все больше и больше исследуем галактику и... Открываем новые... Да, зоны. Как будто бы она соединится в кольцо впоследствии. Да. Besides being a haven for Nexus exiles, А, what do we да, know это about же this классное place? место, где, смотри, отряд изгнанников под названием «Отверженные» освободил порт Кадар. О, изгнанники, которые отверженные, которые изгои. Они отвержены даже среди изгнанников или что? И кажется, довольно много изгнанников, потому что сотворили свой собственный порт. Это место по мне. Отряды изгнанников под прозвищем «Отверженные». Черт. Чуть не умер. О, боже. Класс. Очень красиво все-таки выглядит. Да. Космические просторы. Mass Effect. Что ты делаешь со мной? В общем, в миссии Лема Да, заметил одну штуку. Цветастые и туманистые. Им очень трудно удавались, они звучат немного неестественно, когда персонажи должны говорить одновременно. А, да. Потому что, мне кажется, из-за того, что актеры озвучки находились в разных местах, во время записи, а во время таких сцен они должны находиться в одном помещении. Возможно, брал. Но я могу быть и не прав, я не знаю точно, как работает запись. Ну, если они находились вместе и все равно звучит неестественно, тогда вроде... Не-не-не, ты сам слышал, как Да. звучит. Как будто бы наложено Да, неправильно. Как я уже сказал, неестественно. Слишком очевидно. Incoming call. Patching it through. There's been a development regarding the spy, Venturev. Rendezvous at Crawler's Song. Your contact's codename is Shayna. Shayna. Got it. То есть у нас тут своя мега образовалась. Причем мгновенно. Куда они набрались? Инициативы. Ну, я понимаю, что после изгнания могли стать. Да. That's one hell of a welcome sign. У кого-то был трудный день. Exiles have stepped up their game since the revolt. Not too shabby for folk who got kicked off the station with nothing to show for it. Maybe we can get them back on our side. We know they can fight Ket. Our supplier's waiting. Come on, we're gonna be late. Do I even want to know? Nope. Так, еще одно сохранение Да. этой ссаной игры. Еще одно сохранение этой ссаной игры. Может, звук записать? В общем, порт Кадара. Да. Омега. Все знакомые места. Интересное сочетание цветов. Такие синие неоновые вывески You can't и do this. оранжеватый цвет. Да, отряд живет своей жизнью. Should have paid your Что protection очень fee хорошо. then. Да. And Sloan wonders why В общем, да, join the Омега. collective. Say that again. Кроганы, головорезы-охранники. Кого-то избивают. Ангара, надеюсь?
Надеюсь. А, нет, нормально, человек. Нет, человека. Воу! Интересно, как это долго будет продолжаться. Хватит топтать землю. О, так лучше. Вроде упал. What are you doing to these people? Nothing they weren't expecting. Port's got 2 rules. No guns and pay your protection fees. What are you, the mob? Other way around. Outcasts of the law in Kadara. You got a problem with that? You can join these assholes. Pathfinder, it will be difficult to find the spy if you're barred from the city. Guess that's true. What was that? Nothing. I'll be on my way. Creep. Изгонят из города изгнанников. Эти разукрашенные кроганы, блин. You're late. I had to give Sloan her cut. You know the rules. Yeah, just show me what you got. Nice gear. Could find something better. Check the console. I've been looking for an edge. Ну, он спросил, типа, это что, крадено, а этот будет, типа... Просто закатил глаза и взялся за лицо. И дышал тяжело минут 20. Это в списке самых тупых вопросов. Занимает первые места. I want to buy a gun. Ну это Got пропустить. plenty of those. What you looking for? Shotgun? Pistol? Never mind. Kadar is honored by your presence and your credits. Вау, ты очень рада тоже, кажется. Finally, the respect I deserve. Happy to oblige. Что здесь? Черная вдова. Черная вдова 4. Мы возьмем ее. Алиберда. Алиберда? Алибарда. Алиберда. Покажи эту алиберду. Брутально. Тот этот револьвер выглядел брутально, как что-то ханасоловское. А. Да, старый друг. What did you say? Buy something or leave. I've got other customers. Мне ему нравится ходить кругами. И толкать нас, кстати говоря, когда мы покупаем что-то. Squishy thing like you needs Так даже лучше вышло. got the best armor in all of Kadara. Дороговато. Bold claim. Let's see what you Стоило got. того на самом деле. Everything's on the console. Ты можешь продать им дерьмо, кстати. А что за шлем? Партизанский талец. У нас... Плевать. Чёртова стена. Он, кажется, издевается над Кроганшей. Это в списке этих вещей, чего делать не стоит никогда. Важно. Какая поза меня смущает. Кстати, мы видели только голову самца ангара. Да, самых не видим. Потом я понял, что нам сюда нахрен не надо. Решил идти обратно где-то. О, боже. Чёртовы двери. Она выглядит, как будто бы ее наказывать собирается. Да. То ли ремнем отшлепать, то ли еще что-то такое. Шлепай меня, папа. How are we supposed to survive out there? Not my problem. You're no better than the Nexus. Без успехов нормальных детей. Sloan's not running a fucking charity. Вот так, да. Он очень любит свою работу.
А. У него очень странные ракурсы, Pathfinder, чтобы поговорить. interested in the collective's services? How do you know who I am? The collective makes a point of knowing everything and everyone worth knowing in Helios. You sound more like information brokers than pirates. The two aren't mutually exclusive. Who is the charlatan? No one seems to have a straight answer. The charlatan is our leader and a private individual. Even I haven't seen them in person. You take orders from a stranger? I've met representatives. People who speak for the charlatan and carry out their will. Whoever the charlatan is, man or woman, they provide information, care, resources. У них, я так понимаю, теневой лидер. That's enough for me. Окей, да. Слон народом. I'm having trouble nailing down what the collective is exactly. Understandable. We aren't one thing. Think of us as a service provider. We cater to our clients' needs. Even if that means killing and stealing from people. Survival is an ugly business, Pathfinder, but unlike the outcasts, we aren't governed by hate. If the initiative proved reasonable, I'm sure the charlatan would be willing to work with the Nexus. Let's say I was interested in joining your little gang. How would I do that? You're more high profile than our usual members, but it's up to the charlatan who joins. If you have potential, our leader will reach out to you, usually through a representative. And then what? For some, that's it. Others may have to pass a test. It's different for every recruit. What's going on between the collective and the outcasts? Officially, nothing. Unofficially? Lines are being drawn, Pathfinder. That's all I can say. Thanks for your time. Of course, Pathfinder. Of course. А, это классно. Nobody tells me what to do. Хочу тебе историю уйду. Hey! Piss off. You order, you pay. I said. Может поцарапать мою броню этим ножичком. Больная. You look like you're waiting for someone. Not interested. Захерячил оба. Я обожаю. Shayna, but you can call me Reyes. I hate code names. I was expecting someone more Angaran. The Resistance pays me to supply Чем information. она ему платит? Among other things. Для них же вроде So как you're a кредит. smuggler. Ну да. Your man, Venterev, was arrested by Sloane Kelly, leader of the Outcasts. Word spread about what he did to Moshe Sefer. Хакера немного трясет. The people are calling for his execution. Такой And красивый Sloane? мужчина рядом. She's a woman of the people. Dress it up however you want. She's a criminal. Руки трясутся. You work for the Initiative. Sloane was part of the uprising on the Nexus. I doubt she'll give Ven up easily. Maybe she'll agree to a deal. There might be another way to get to Ven. You work Sloane, I'll talk to the Resistance. How do I contact you if things go south? Hey! You gotta pay. Keep the change. Always do. Они такое дерьмище. Как они избила барменшу? What can I get you? Don't say surprise me. So, what's the latest in Kadara?
The port's on the brink of civil war. The Charlatan and the Collective have been gunning for Sloane's throne. Thought it was all talk until they started killing each other in the Badlands. You're pretty calm about it. When you live in a place run by pirates, violence becomes relative. I'm not gonna worry until the shooting's outside my bar. How do you feel about Sloane? Do you like her? I like Sloane fine, but her protection fees can go to hell. She makes you pay for protection? Yep, and the price of safety keeps getting higher. Can't complain too much, though. The outcasts are my biggest customers. You mentioned the Charlatan and the Collective. Yeah, what about them? Who are they? Wow, you're new here. No one knows who the Charlatan is. That's kind of the point. Загадочный персонаж. He, she, they, whatever, run the Collective. They like to think of themselves as some kind of spy network. But they're just thugs. Might be a little smarter than the outcasts, but no one's got the moral high ground in Kadara. Thanks for the gossip. Part of the job. Whiskey. Neat. That's the only way we serve it. Взболтать, но не размешивать. Райдер. Боб Райдер. Какой-то он совсем сердито грустный. Что это за моча? И бросает ей в лицо этот стакан. Еще. What can I get you? Отличное пойло. И разбил все. Пол. Whiskey. Neat. That's the only way we serve it. Опять загрустил, опять пить эту мочу. Взгляд. Да она так внимательно смотрит. Может, ты сейчас захочешь? What can I get you? Whiskey. Neat. That's the only way we serve it. Мы в петле. Да. Ты можешь нормально What can I get you? Were you a bartender back in the Milky Way? Когда ты живешь 1000 лет, ты хочешь работать барменом. You like it? 1000 лет. Nope. So why do it? It's С другой стороны, familiar. если у тебя идеальная внешность, которую так обожают другие представители иных рас, ты хочешь быть на виду, или хотя бы твой работодатель хочет держать тебя на виду. Да. When you're surrounded by the alien, столько историй it's можно comforting to have собирать. something familiar. Очень Yeah, много. sure. Actually, I'm okay. Whatever. В общем, Кадара, что за чудесное место. Она знакома нам по улице, на которой избивают несчастного человека, и баром, в котором угрожают ножами посетителям, которые некоторые отказывают заплатить. Вау! Классное место. Экспозиция обставлена. Все ясно. И две банды, которые воюют. Sam, А, tell me about они Sloane убили Kelly. его. Before joining the initiative as head Я of хотел, Nexus чтобы тут было Security, пятно. Miss Kelly served in the Alliance. Может, уволокли сюда. On this record, Или чтобы он был там внизу. she was involved in multiple Тебе туда надо, altercations кстати. with other Не, officers. мне туда. Aha. это Great. Теперь мы можем идти сюда и полчаса открывать двери. А, да, я же обратить внимание на то, как это похоже на аквариум. Да-да-да. Видишь, что... Ты видишь, что дерево, на котором Рафики живет? Да. Если это дерево. То вряд ли дерево. По крайней мере, им удалось обустроить порт. Хоть и двери туго открываются. Не может быть все быть идеально. Да. Вот Кроганы. Я так и собирался сделать. Focus defenses here and here. The Ket have been quiet for too long. What? You must be Sloane Kelly. I know who you are. So, what brings a Pathfinder to our humble port? Venturev. Королева Name пиратов. ring any bells? Какой знакомый классический архетип персонажа. And don't lie to me. Как она умудрилась стать таковой за 17 месяцев? Она офигенный командир-капитан, которая предводила, была предводителем ребят, которые сместили власть, пытались сместить власть. Надо честно I need быть. him so I can infiltrate a Пираты Ket обожают fleet. честность. You've obviously got no Нет. love for the Ket. I'm doing you a favor. Kadara is an Angaran port. They want Ven dead, and I want to keep them happy. This is bigger than local politics.
You don't need Ven. You need his intel. Talk to him before I put his head on a spike. Это имеет смысл? Да. I can work with that. See? No reason we can't be civilized. Я не знаю Вена. И он налажал. I should have brought refreshments. Но ведет она действительно себя как королева пиратов. Она есть Give the Pathfinder access to the holding cells. Yes, sir. Кетл, say. You're not what I expected, Pathfinder. I get that a lot. Keep staying on Sloane's good side, and I'll be really impressed. Are you Sloane's second in command? She calls me her right-hand Turian. I keep the wheel from squeaking. Did you switch sides with Sloane during the mutiny? I came over on Argnatanus. Never stepped foot on the Nexus. I ran into some Natanus survivors on Havarl. They're still alive? Must be Rix's doing. You know Avitus? We've crossed paths. The Collective is making waves in Kadara Port. What's the Outcast's plan to stay on top? By not telling our strategies to strangers. Имеет смысл. You and Sloane seem close. What about it? Nothing. Just wondering what's the story there. Все Met on скандальные the подробности. Citadel. She punched me in the face when I offered to buy her a drink. Seriously? No. Mind your own business, Pathfinder. See you around, guys. Классно. Ты, наверное, мой любимый дурянец. Правда? Нет, пошел вон. О, у нас много общего. Мне тоже часто говорят, пошел вон. Я думал, с турианцем. Don't feed the prisoner. Don't touch the prisoner. And the only thing that passes between you two are words. Got it? Absolutely. I won't И вы cause trouble. увидите это спиной. Не умничай, да? Ребят, вы решили быть похожи. Да. Ты решил сделать себе волосы цвета ее лица. Как любопытно. Я броюсь у вас в терминале. Вентерев. Предательство. Сотрудничество с кетами. Высокий болевой порог. 4 этапа допросов, ничего тебе так не рассказал. Приговорен к смерти решением Слоун Келли. Гартон Пала. Предательство. Сотрудничество с коллективом. Позывной Ласирта. Представитель шарлатана. Самоубийство перед исполнением приговора. То есть работа на шарлатана уже настолько... Да, казнят. Ясно. Попытка уйти от налогов. Наказание сломать 3 пальца. Вау, это действительно пиратский порт? Да. Отрезать уши и нос и оставить на необитаемой планете. Необитаемой. Сломать 3 пальца, если ты какой-нибудь турианец, это много. Уф, я не подумал в этом ключе. What do you want? The Archon's ship. Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting lazy. I don't answer to Sloane. I'm a Pathfinder with the initiative. The one who rescued the Moshai. I know who you are, and what happened on Vold. You can still make this right, Ven. Tell me what I need to know. Making it right won't save my life. Нет, не сможешь. But it could save others. The Archon's ship. Where is it? I never saw it. Got my orders from a Ket transponder. But you could use its frequency to triangulate the Archon's location. Do you still have it? I buried it before I was arrested. Should still be outside the city. Thanks for the intel. Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshai? Это было бы очень круто сказать. Да. Но я хочу узнать. Enlighten me. We're losing the war against the Ket, and still, Ephra puts my brothers and sisters in danger to protect a useless old woman. So you took things into your own hands. I made the call he wouldn't. The Archon only wanted the Moshai. I thought if I gave her up... I didn't know what the Ket were doing to my people.
Обе этих вещи неприятно слушать перед смертью. Да, и обе эти вещи You resent Ephra, so the Archon used that against you. If Ephra was a better leader, it doesn't matter. And I'll accept the consequences. Ну, судя по тому, что они имеют дело с межгалактической империей смерти, может быть, Эфра не такой уж плохой лидер. Тебя сюда поставили для того, чтобы ты улучшал настроение приговоренных к смерти, да? Yep, our completely legitimate business deal went off without a hitch. Benefit of bringing a Krogan along. Tell Gil to prep the Nomad. I need to go outside the city. Что ж, идем за пределы города? Ну, когда дверь откроется. Если откроется. Чудно. Так хорошо в городе. Да, интересно, как снаружи? У нас тут ничего толком интересного. Знаки восклицания не особо интересует. You've all seen a dead body before. Alone. The charlatan strikes again. If you would like, Pathfinder, I could provide an analysis of the deceased. Вот это его размазало все-таки. Супер мертв. There are multiple lacerations on the face and abdomen. Another body? I don't get paid enough for this shit. There's been more than one murder? 7 by my count, but that's all I know. Perhaps Mr. Vidal would have more information, Pathfinder. Отлично. У нас тут серийные убийства. Знаешь, в таком городе я почему-то не удивлен. Он был пьян, множество колотых ран в живот, раны на лице были нанесены уже после смерти. Это не похоже на хладнокровное убийство. Да. Я, пожалуй, знаю один бар, в котором бармен может зарезать. Pathfinder, I'm afraid Sloan put you on the no recruit list. О, нет. We can still talk, right? I want to know more about the outcasts. I'll answer what I can. Tell me about Sloan. Before the uprising, she was head of Nexus Security. She gave up her position to protect us. We'd be dead if not for her. Do you know her personally? She makes it a point to get to know all of her people, which is a lot more than the charlatan can say. Все дело в перспективе. Для некоторых Слон герой. No. What does it mean to be part of the outcasts? For most people, it's a sense of security. Something desperately needed in Helios. You didn't feel secure on the Nexus? You weren't there during the uprising. It was chaos. And the idiots running things only made it worse. Thanks to Sloan, we have direction. A family. So you're happy under Sloan? Yeah, guess I am. Can't say this is what I expected when I signed up in the Milky Way, but I came to Andromeda to be part of something bigger than myself. I have that with the outcasts. Can anyone join the outcasts? Besides me, of course. Yeah. Anyone can show interest, but Sloan has final say on who becomes a member. I'm guessing there's a selection process. All recruits undergo a series of trials that tests their endurance, loyalty, and intellect. А тот с фиолетовыми волосами тоже? Видимо. Things seem tense between the outcasts and the collective. They're a bunch of hypocritical upstarts who hide their dirty tactics behind good business. See? There's that tension. Sloan will make quick work of them. Why hasn't she done so already? It's not for me to question her methods. Kadara's ours. Nothing's gonna change that. That's all for now. See you around, Pathfinder. Она была главой безопасности. Да, Слон была влиятельным человеком. Теперь меня не удивляет ее милитаризация и методы наказания. В этих условиях трудно придумать что-то другое. Да. Нужно как-то держать в узде. И к тому же, если посадить его в тюрьму, то его нужно кормить, а я не думаю, что у них все хорошо. Посмотри на этого. Да. Прирожденный убийца. Точка быстрого перемещения не нужна. Научный центр. О, как интересно. Шкуры адхи 9 килограмм. Already secured parking for your vehicle. She's ready for you. А если не ошибаюсь, где-то тут должно быть ветра? Или она не вернулась еще с сделок, на которые пошли с... С драком? Да. Не знаю.
Могли не вернуться. У вас тут вечеринка. О, да у вас тут везде весело. И Опять опять ты! О, вау, к нему присоединились друзья. Это тот же человек? Нет, это Ангару. Нет, тот человек лежит там в углу. What do you want? What are you going to do to them? Don't worry, Captain Do-Good. We're not gonna kill him. Well, not directly. Стало спокойнее. Последнее объяснение. What do you mean, not directly? Just that I can't vouch for what'll Лучше happen так и in the спросил. Badlands. The Badlands? Damn, you don't know anything. The Badlands is everything outside the port. It's a no man's land. That's why people pay premium to live up here, or No rough man's it in the land? slums. It's Я chaos знаю up небеса there. без людей. Anyway, now that I've То есть educated you, это piss еще off. премиум со всеми DLC. Да. То, где мы сейчас находимся. Что у вас... Почему все с фиолетовыми волосами и плачете? Скорее всего, боевой раскрас и под цвет брони красится. У них это не выходит, но... Как интересно. Ты еще хочешь со мной поговорить? Или делаешь вид, что хочешь со мной поговорить? Турианцу это, наверное, надоело избивать. А нет, там есть. Там Двое. еще два турианца, я же говорю, с друзьями. Кроган просто наслаждается искусством. И вон еще один парень задумался о Типа, жизни. так, как-то бей тут левее. Тут Там левее еще не синяя. синее. Да. Что за прекрасное место? Они напоминают 90-е и требуют платить за защиту. Мы можем вернуться на море или поехать на лифте до трущоб. Давай до трущоб. До трущоб. И у нас есть не черная вдова 3. У нас есть черная вдова 4. Который поменьше урон, но это исправится очень быстро. Подожди. Увеличение веса и пробивная дальность. Как это на 11% магазин меньше? Как он может быть меньше на 11%? Если они уберут один патрон, скорее всего, у меня будет 2 патрона. Так что не вариант. Погоди. Что? Я, кажется, забыл выбрать напарников. Ну, это все равно будет с нами, так что... Ну да. Все важно. Она сможет быть с нами? Конечно. Ветра и Лиам, наверное, будут. Я не против, неплохой результат. Да. Не надо будет сохраниться. О, да, и записать все. А выглядит неплохо. Трущобы? Да. Чудесно, как улей. Нет, мне нравятся цвета и освещение. Как будто бы в пещеру падает. Ну, и там есть реликты. Уже отсюда видно. Да. Обеликса. A city under a city. At the center is Tartarus, a nightclub. Трижды. Иди сюда, надо поговорить. Точно 90-е? Ну. Так, смотри, у нас есть терминал. Риота Накамото. В общем, он говорит, как хочет лечить тут людей в своей маленькой небольшой клинике. И как это сложно, и как они его постоянно отнимают его средства лечения. Кому интересно, могут приостановить. Штука в том, что сам он находится внизу, и ничто не говорит о том, что тут есть его записи. И он просит меня помочь ему. You look well enough. My patients are usually leaking from somewhere. I actually have my own doctor. Name's Ryder. I'm a Pathfinder. One survived. Could have used you when we got to Helios. Dr. Ryota Nakamoto. I used to work as the Outcast's physician. Quit after Sloan turned what should have been a medical breakthrough into a drug. Отлично. Некрасиво с ее стороны. I thought she was supposed to be a woman of the people. She's whatever she needs to be to stay in power. When we arrived on Kadara, I found a local string of bacteria that shares properties with penicillin. Quite the find. It was, until I discovered the drug is addictive and induces hallucinations in large doses. I took my concerns to Sloan. All she saw was an opportunity to make a profit, called the drug Oblivion. But beyond stealing back Изгнанники my называют formula, нас. there's no way to stop. Oblivion. Обливион называем этот наркотик.
Нихера себе. Так, я знаю, как можно их слить, только если выбрать формулу. Ну, это не сложно. All that would do is piss off Sloan. Привет, I don't give a damn how she feels. People are dying, and it's because of my work. I hate to ask you this, but the formula's in my old lab. Maybe you could get it back? I can't fight. Otherwise, I'd do it myself. No promises, but I'll see what I can do. Чудо. Ну, теперь мы видим другую сторону Слоун. Стерва зарабатывает как может. Да. Даже ценой жизни людей. И у нас тут... Радиоактивная лужа. Радиоактивная лужа. Fallout. А, там уран и был. Уран. Да. Oh, shit. Okay, don't touch that. Радиация это хорошо. Радиация это уран. Уран это деньги. Even Exile's got a little steam. Тут весело. Тут действительно весело. Они в клетках танцуют? Да, они танцуют. Или они пытаются выбраться, я не понял. Нет, они танцуют в клетках. Я сейчас подойду ко всем и рассмотрю внимательно. Я хочу сохранить игру. Сохранить игру и сохранить видео. Да. Жесть. Это мужчины? Эти двое, да. Вау! Ты сам Я могу танцевать здесь! Уроком учился у Шепарда. Хотел бы я обладать такими движениями. Они, наверное, под чем-то. Думаешь, сканирование поможет? Сэм может Даже помочь. так. Ого. О, вау! Нужно будет принять холодный душ. А, ты-то можешь заплатить, наверное, за приватный тайм. Скорее всего. What's your poison? You mean alcohol, right? Would normally ask, but... It's a fair question on Kadara. Toxic water, killer outlaws. But in this case, just an expression. Классно. Отличный мультифункциональный шлем. Позволяет пить алкоголь сквозь себя. Your bar has a unique design. Something tells me these cages aren't just decorative. They're for your protection as much as ours. Лиам, не сходи с ума. Trust me, my employees can take care of themselves. Guessing you had issues? Outlaws and pirates aren't known for their manners. Some customers got rowdy and ended up losing fingers. The bars won't stop a bullet, but it's a clear warning to keep your hands to yourself. Лиам. Лиам, не сходи с ума. Лиам. Он не может. Мы же говорили на эту тему. Not really. They tend to shoot each other in remote places, where no one's looking. That won't last forever. All it takes is one wrong move and things get ugly. What will you do then? Board up the place and hold out till the smoke clears. What was it like after leaving the Nexus? Oh, it was lovely. One big, smelly mutineer party. Your sarcasm survived the trip. What can I say? It sucked. We had limited supplies and nowhere to go. Kadara's paradise in comparison, even with the shite water. I'll let you get back to it. Never enough drinks to pour. Лиам, ты специально это делаешь. Ты позоришь меня перед друзьями. Ты убегает. Лиам, Я найду тебя на твоем диване и придушу на твоем диване. Да, это крыло парней. Ясно. Наверху думаю, о, вот туряночки, сари. Классный костюм. И все. А где Кроганши? Что это за херня? Это неправильный вопрос. Ты задаешь правильные вопросы. Этому уже хватит. Это ты хочешь еще. Это знакомая картина, когда одному уже хватит, а второй хочет еще. Эй, давай еще. Давай еще. А этот уже мертв.
Петра тоже рассматривала, кажется. Как тебе эта хуйня? Мы в Млечном Пути умеем развлекаться, да? Честно, комната наверху теперь занята, так что вам придется искать другое место до сна. Принесите джентльмену все, что он попросит. Заплатит Видаль. Sorry, if you're looking for a dance, I'm off the clock. Кассандра Вернер. Да. Напоминает тебе эта фамилия о чем-то? Вернер? Вернер. Мне напоминает, но я не помню о чем. В общем, я не помню имя, правда. Ее зовут Скотт Вернер? В общем, тот паренек, который постоянно шлялся за Шепардом и даже одел броню N7 в третьем Mass Effect. Который впоследствии, если ты его не пиздил каждый раз, когда встречал, прыгнет и примет за тебя пулю. Но на самом деле твоя пуля его не убьет. В общем, надоедливый паренек с большим сердцем. Это его сестра. Видимо, он настолько ей надоел, что она свалила сюда. Had to get away from my crazy family in the Milky Way. My brother, Conrad, well, he's a couple of floors low on EZO, if you know what I mean. But now I'm here, and it's great. That Sloane Kelly, I want to be just like her. That attitude, her accent. She's like, hey, you bastard, lick my boots, kiss my ring, and then Ты my как твой bum. брат, только по отношению к Слоун. Then call up my brother Conrad and be all, see, idiot, you're not the only one in the family hanging out with famous people. Right. Good luck with that. Позвони брату. Дальше. Так, а где выход, где вход? Я предполагаю, тоже бедный. Утро будет трудное. Я перезвоню позже, я пью. Это классно. Весело у тебя порой в терминале. Знаешь, я на его месте немножко, типа, не стало не по себе, когда вошли трое в комнату приватную. Ты заметил, как быстро Сарика убегала из этой комнаты? Да-да-да. И вали отсюда. Да, спасибо, что терминал языком. Тут ты, как обычно, король среди людей. Рудей. Король среди людей, это вряд ли. Я же не бесплатно все это предоставил, но все равно, пожалуйста, до встречи за выпивкой. Подсказали, говорят, что вы тут умеет быстро и без шума добывать и доставлять товар. Мне нужен такой специалист. Пишитесь мне, если это вас интересует. А это не в ветре случайно адресовано? Нет. Тут РС, переписка РС со всякими людьми. Я уверен, мы сможем договориться. Встретимся зато ночью в Крале. А до тех пор, пожалуйста, не отправляйте никакие подробности почтой. Я взял за правило не оставлять письменных улик РС. И это была письменная улика. В общем, он предпочитает тусить тут. В этой комнате. На этой помойке, я хотел сказать. Ну да, в этой комнате. Right. Он может спокойно идти наверх и here. вниз, когда ему угодно. I'm sure you've heard about the murders. There's a fresh body outside Crawlers. Some of the locals say it's the charlatan's handiwork. I don't buy it. The charlatan is discreet, careful. Whoever did this wanted the bodies found. Making a statement. But to who? Куча колотых ран и шрама на лице. Да. These deaths could just be a result of living in a pirate-run town. The killings are too systematic. No. If I was the betting man, and I am, I'd say it was the Rokar. Why would Rokar be in Kadara port? It's Angaran built, and before Sloan, Angaran run. I think the Rokar came here looking for new recruits, and things got out of hand. And the Angara victims? How do they fit into your theory? I did some digging. All of the deceased Angara were public Milky Way sympathizers. So the victims either were from the Milky Way... or supported us. It's the only pattern I could find. An Angaran port run by aliens would be a prime target for their cause. Problem is, I've got no proof. And the Resistance doesn't want to antagonize the Rokar. Guessing that's where I come in. I need that fancy AI of yours to scan for evidence that could implicate the Rokar. People are scared, Ryder. This is your opportunity to win friends in Kadara Port. А его Сэм. Да. Кстати говоря, параллель между Сэмом этим и Сэмом из «Властелина колец» бросается в глаза. В смысле нужности. О, романтичности. Мы придерживаемся. Ветра тут. Looks like I'm adding detective to my growing list of titles. Будем сыщиками. Detectives find things.
And you're... A pathfinder. Yeah, I got it. One of the crime scenes isn't far. Give me a call when you get there. Я буду ждать тут и пить. А ты ищи. Первый проходит. Лиам. Тоже я хочешь знаю, ждать ты тоже пить? хочешь сесть на этом офигенном диване и пить. Но ты дуешь со мной. Я тоже хочу сесть на том офигенном диване и пить. Еще у них тут чертова таможня. О, да. Ты можешь? Ну, наверное, место, где нужно заплатить им, да. What do you know about the situation out there? You might say I'm warden of the Badlands. It's not a place for tourists. Tough beyond these walls. I can handle it. A lot of people say that, and then we never see them again. Badlands are Kadar's dumping ground. Like a giant prison. When you're too nasty for even this place, we kick you out there. You mean exiles who get exiled? Yep. Worst of the worst. Some of them want to be there. Изгнанники изгнаны изгнанниками. The water's toxic. Sulfur springs are everywhere. Have a nasty habit of catching fire. Yeah. So have at it. Knock yourself out. Детройт. Угу. Ветра. Ветра. Теперь вы оба заодно. Прямо в стену. Постою тут. Невежливо. Ты молчишь. Вы? Ну, один просто... Activating automated forward station deployment. Есть одна штука. Во-первых, это приятно. Да. А во-вторых... Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. То есть... Да. Хорошая работа. Выглядит надежно. Очень. Wonder how many drunk idiots have fallen in there. Красиво, но серные источники. Ну. Много пьяных идиотов туда упало. Очень много. Посмотри. Как называется поселок? Ой, я забыл. Планета Кадара. Тот поселок, хрен его знает, как называется. На вершине скалы. Да. И у них есть черный выход. И знаешь, что я сразу же заметил, когда впервые прибыл на эту планету? Что? Это космическая Новая Зеландия. Посмотри. Да. Что за рахирими пробегу. Да, это почва у них, вернее, не почва, действительно как кораллы бывшие. Наверное, из-за серы. А нужен мака. Так местами я каждый раз вижу черепа на этих пятнах. Всегда. Лица. Всегда. Это так работает наш мозг. Он всегда пытается найти ассоциации. Учебник. Двигаешь сюда. Alright, Sam. Show me what we've got. Я бы взял Пиби вместо Лиама. Kadara's water is dense with sulfide minerals, the oxidation of which produces toxic streams and lakes. Never liked swimming much anyways. That is fortunate. Even the Nomad's shields cannot withstand the water's corrosive properties. The presence of monoliths suggests a vault that might reduce the acidity. However, outlaws, pirates, and other unsavory exiles inhabit Kadara's hills. The further you travel from the mountain, the more dangerous it will become. Good to know. Let's get out there. No wonder it's toxic. This shit's on fire. An exothermic reaction from the sulfuric. Ладно, я ставлю тебя, Лиам. В общем, я думаю, стоит ли, если... В смысле, моя техника по поводу проехаться ко всем этим точкам работает, когда я должен выполнить все. А в своих прохождениях я должен выполнить все. В этом прохождении нам не нужно выполнять все. И те дальние точки выглядят ненужными пока что. Да, так что
Что нам нужно? Нам нужны близкие. Один из них тут, второй здесь и здесь, так что сюда ехать смысла вообще нет пока что. Активатор памяти, правда, в этой стороне, так что мы можем совершить крюк, поехать к этому близкому, потом современная медицина, потом сюда. Минералы мы сканировать не будем. Естественно, нет. Хорошо, давай так. Звучит как план? Да. Сохраним игру.